Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Benim konum biraz diğerlerine göre belki daha kolay. Biraz DSM eleştirisi olacak. Çok da aşina olunmadık bir şey değil. Ama ilk olarak bu konu nereden çıktığı biraz bahsetmek istiyorum. Yani neden buradayız gibi. Şimdi DSM ile ilgili şöyle bir şey. Ben asistanlığa başladım işte 2012 yılı, 2013 DSM-5 çıkmak üzere. Ben biraz heyecanla da geldim. DSM'yi biraz böyle aşinayım falan. Ama kliniğe gelince Fatih abi dedi ki yani DSM o kadar da iyi bir şey değil aslında. Bu geleneksel psikiyatri yani bendeki yansıması adına Fatih abinin vurduğu ilk darbe oldu. Sonrasında da tabii ki son olmadı ama sorgulamalar bende de başlamış oldu. Ama biraz daha hani benim ötemde de dünya açısından bakarsak 2013 yılında DSM-5 çıkarken biraz da geliştiricilerin herhalde söylemleri neticesinde büyük beklentiler oluştu. İşte paradigma değişikliği olacak, birçok farklı bakış açıları olacak gibi. 2013 yılı geldiğinde DSM-5 elimize geçtiğinde çok da öyle olmadığını gördük. Bu tabii ki bir yani hayal kırıklığı yaratmasının ötesinde belki mevcut olan sorgulamaları ya da eleştirileri biraz daha da yüksek sesle ifade edilmesini etmen oldu. Bunun dışında şöyle de önemli bir mesele var. Thomas Sinsel, NIMH direktörü o dönemde dedi ki artık NIMH DSM temelli araştırmaları desteklemeyi azaltacak ya da bırakacak. Bu da tabii ki çok önemli bir mesele. Hani Amerika'daki yapılan araştırmalar açısından DSM olmazsa ne kullanılacak ve işte DSM ne oluyor şeklinde. Bu da belki yani bizi biraz daha sorgulamaya iten sebeplerden bir tanesi oldu. Bundan sonra da belki bu tarz konular biraz daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Şimdi sunum esnasında ben birkaç başlığa ayırdım. Şu konulardan bahsetmek istiyorum. Yani bir kere neden eleştirmeliyiz? Hani biraz tetikleyici faktörler bunlardı ama neden eleştirmeliyiz bu günümüz sınıflandırma sistemlerini? Ve bir eleştiride bulunacaksak bunu belli bir bakış açısından, belli bir perspektiften yaparız. Ve bu perspektif ne olacak? Çünkü yeni bir yani eleştiride bulunup yeni bir alternatif üretirken benzer tuzaklara belki düşmemek açısından da önemli bir mesele. O yüzden de alternatifi ne olabilir? Günümüzdeki sınıflandırma sistemlerinin. Tabii burada iki tane başlık var. Yani DSM ve ICD olarak yaygın kullanılan. Gidişatı da Amerika daha çok belirlediği için DSM daha ön planda olmuş oluyor doğal olarak. Birkaç başlık var. Benim hani bu konuda birçok eleştiriden bahsedebiliriz gerçi. Ama benim bahsetmek istediğim başlıklar bunlar olacak. Ama öncelikle şunu söylemeliyim. Hani DSM biliyorsunuz kategorik yaklaşım üzerine kurulu bir şey. Biz kendi çalışma grubumuz olarak da hani bugün sunum yapacak kişiler olarak aslında herhangi bir şey için kategorik bir isimlendirme yapmayı çok fonksiyonel bulmuyoruz. Belli sebeplerle onları arkadaşlarım zaten bahsedecekler. O yüzden burada saydığım başlıkları da aslında sadece kötü ve sadece işte eleştirel gibi söylemek istemiyorum. Hani bunların iyi yanları var, kötü yanları ya da işe yarar yanları var, işe yaramayan yanları da var. Şimdi burada tabii neticede bahsettiğimiz şey bir kategorizasyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aldım mı hemen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci kanaldayım. Duyabiliyor musunuz beni acaba? Duyuyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 18. Ses deneme. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Sadece ve sadece biri altında yer alabilir. Bu tabii ki çok uzun süreler boyunca bu gerek mantık alanında gerek sınıflama anlamında birçok bilim dalında işte biyolojide ya da fizikte aklınıza gelebilecek bütün bilimlerde çok yaygın bir görüş. Tabii ki yıllar geçtikçe bu değişiyor ve artık Aristo'nun dünyasında yaşamıyoruz. Burada birçok kişiden bahsedebiliriz aslında. Ama yavaş yavaş şunlar ortaya çıkıyor. Bir sınıfta yer alan bir varlık başka sınıf ya da sınıfların özelliklerine de sahip olabileceği gibi bu varlığın bir sınıfın bütün özelliklerini taşıması da gerekmeyebilir. After that, there are different opinions, like the blurry ideas, or in terms of classification, there might be some changes. But if we evaluate these two different opinions, this might be discussed, but it looks like the mentality of Aristotle when we talk about DSM structuring, current structuring, it is absolute now. But what do we mean by saying classification? Of course, people do the classification, and is it something affected by the culture? And if we consider that this has the origin from the United States and it is actually reflecting the fact, the tomato, for example, should we classify it as a vegetable or a fruit? They can be handled differently, or good, bad, dangerous, how can we classify them? Which objects can be categorized as good? In the Australian natives, for example, women, fire, dangerous things, they are categorized together. And we can give many more examples of that, but what I would like to say is that when you make a classification or categorization, it is directly related to your culture. Therefore, the globality of that classification can be questioned at any time. In terms of DSM, what is frequently criticized is that it is validation and reliability. There are problems from both perspectives, because from DSM-1 to DSM-5, the reliability issue is tried to be solved, and also validity. But when we reach up to DSM-5, we can say that we can diagnose 1/4 of the society. And you can say that it exists biologically, but it brings about a new question mark. And there is also high comorbidity, because you can diagnose the same patient with more than one condition, and this is what generally happens. And one of the most important criticism about DSM is this fact. When compared to other medical fields, while diagnosing DSM, you don't have any biomarkers or lab tests or imaging. Therefore, it is subjective, and this is the subjectivity of the clinician, and also the subjectivity of the patient as well. Therefore, it is making double layer, double subjective. And normal, abnormal discrimination limit or border is not that clear. So you can say that in the future, about some patients, about some diseases, some biomarkers will be discovered, maybe in the future, but it may not happen so, at least for some categories. So some functional categories will remain as they are now in the future. Another criticism about DSM is the etiological underlining.
this is also about the lack of data in our hands, but you can ask some questions to yourself. Do we need to know the reason to treat the patient? We can start from the treatment to the disease. Yes, that's a fact. When you look at the pharmacological treatments, different or same diseases can be treated by the same treatments. An antidepressant can be treating more than one condition. The researchers have a pitfall in that regard, because when you're making a research, you're taking a patient group, but you are never sure how homogeneous that group is, in terms of diagnosis, of course. And in terms of treatment reflections, there are also some other pitfalls. Another criticism about DSM, is it scientific? Again, it includes subjectivity, and we can explain it with the lack of existing data. And there are also some historical criticism about that. Homosexuality, for example, it existed once, but it doesn't anymore. And of course, there are some political reasons of that. And if it is something scientific, how can it be affected by the political reasons? This can be questioned. Of course, it's not only about homosexuality, it's also about with many diseases. And personality disorders, about DSM-5, there were some different expectations about the personality disorders, but once DSM-5 was published, they remained the same. Therefore, they stated that it's resulting from the difference of opinions of the researchers. Labeling is one of the most important points, because when people have a condition, they really wonder about whether that condition has a name and other people experience the same condition. And if we can make that definition or labeling, it might be relieving approach to the patient, and it might be the vice versa. So it can come as a labeling. So there are different elements about labeling of the society, but I would like to attract your attention to a specific point. People have a tendency to label themselves as well after diagnosis, and this might impede or decrease their functions on their daily lives. They can say that I have schizophrenia, so I can't do this or that, so it might trigger some problems. Another point of criticism is the conflict of interest, because the DSM researchers have direct connection with the drug companies and also insurance companies. So of course we can't say that the diagnostic categories are increasing, therefore there will be more diagnosis if we pass to DSM-5 and the drug companies, in order for them to give more drugs, they are creating more diseases. At the beginning of the DSM, there was the need of the insurance companies and the payments of the insurance companies, and also the how are we going to criticize that? We can
diagnose it, and there will be some parameters, and we can criticize it depending on some other different echoes. But if we're going to have similar criticism, we can fall in different problems, and we can have a different approach. And you will see the alternatives of that, and we will some recommendations about that. Then I close my words here.